Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing well. Please, before you watch the video, please subscribe, like, and share it. Today we are going to study the approaches of teaching English language, and we are going to begin with the standards-based approach اللي كتعني لنا بالعربية المقاربة بالاهداف. It is presented by English and English, and here we go with the outline. Well, in this presentation, we are going to give a definition of standard-based approach, the characteristics of this approach, the C5s, the types of standards, environmental themes, teaching through standards, lesson plan, and strengths and limits of standard-based approach. Okay, before giving a definition about the standard-based approach, we need to mention an idea that the standard-based approach is used in the secondary school. بمعنى أن هذه المقاربة بالأهداف راح كتستخدم في المغرب حاليا، ولكن كنقريو بها غير الكامن كور والفيرست يير بكالوريوس والسكند يير بكالوريوس. بمعنى هذه المقاربة بالأهداف كنخدموا بها في تدريس السلك الثانوي. بالنسبه للكومبتنسي بيز ابروش اللي غتعرفوا عليها في الحصص المقبله ان شاء الله، هذه كنخدموا بها مع التلاميذ ديال التاسع. So let's have a look about the definition of standard based approach. First, شنو هي standard بعدا؟ standard كتعني المعيار. In English is about a goal and the unit of measuring progress towards that goal. It is used to measure how close are students to achieve the objective. ياك مفهوم هذا؟ اوكي، شنو هي standard based approach ككل؟ standard based approach هي واحد approach that focuses on what students must learn and be able to do with English and how close they are from achieving the aims of the course. بمعنى أن هاد المقاربة ولا هاد الابروتش كيركز لينا على شنو هما الحوايج اللي التلاميذ خاصهم يتعلموا ويكونوا قادرين على انهم يديروا باللغه الانجليزيه، و how close they are from achieving وكيفاش يقدروا يحققوا هذه المكتسبات. الكاركتيرستكس ديال standard based approach. first كاين عندنا it addresses what learners must know and be able to do with English، وهادشي كيدخل لنا في الاطار ديال accounting standards. المهم بلا ما تخربقوا ريوسكم بهادشي، حنا غادي نجيو ل types of standard based approach وغادي نشرح لكم شنو هو accounting standards و performance standards، وراه غتفهموا هاد الجمله علاش كتهضر بالضبط. so كاين عندنا first it addresses what learners must know and be able to do with English and of how close they are to achieving the aims of the course. كما قبل شنو هما الحوايج اللي خاص التلاميذ يتعلموهم وكيفاش كيقدروا يحققوا هذه المكتسبات. عندنا second characteristics it addresses communication as being not strictly one skill but a mixture of the spoken, written, auditory skills. بمعنى أنها كتستهدف لنا مهارة المحادثة ولا التكلم ولا الخطاب ولا ماشي غير كمهارة واحدة، وإنما مجموعة واحد الخليط من المهارات اللي كتكون لنا من spoken والwritten والauditory، ما هو سمعي، ما هو بالنسبة للتكلم والكتابة والسمع. It is based on the premise that cultural understanding is essential in language education. كتقول لنا او لا كتقوم على واحد الاساس ان الفهم ديال الثقافات واحد الركيزه اساسيه في تعلم اللغات. The fourth characteristics it connects English with other subjects areas such as history, geography, philosophy. هذه فهمتها بطبيعه الحال كتكونيكتي لنا بمعنى انك تربط لنا لونجلي بمجموعه من المواد الاخرى. هذه القضيه اللي لاحظتوها حتى في الكتوبه ملي مثلا كنقراو في العربيه كندخلوا لوحده الصحه ولا وحده التواصل ولا شي حاجه، تقدر تلقى في التربيه الاسلاميه هكاك وحده التواصل، غتلقى في الفرنسيه وحده التواصل، في العربيه وحده التواصل، وحتى في الانجليزيه مثلا ملي كنهضروا على الوحده فهمتوني يعني اليونيت ملي كتكون اليونيت ديال انفايرمنت في اللونجلي، عندنا اليونيت ديال انفايرمنت. تقدر تلقى في التربيه الاسلاميه حتى كاينه واحد الوحده البيئه والصحه شي حاجه بحال هكا، في العربيه هكاك، في الفرنسيه هكاك.
يعني هنايا كتقول لنا it connects English with other subjects areas such as history, geography, philosophy. هذه كنظن باللي جات في المنهاج المنقح انهم المواد كلهم وقع لك ولاو كيشاركوا لنا نفس الموضوع. ما عرفتش انا هادشي اللي عارفه. المهم ندوش على هضرتي الساعه. Okay. Characteristics, it is based on the view that argues that comparing and contrasting our own language and culture with other languages and cultures leads to better understanding of ours. كنقرا بزاف اعتذر، كنتمنى انكم تركزوا بزاف مع هادشي اللي كنقرا لكم في السلايدز. كنقرا بزاف وكتصرفوا لي حتى الحروف. So it stresses the extension of language learning experiences from the classroom to the outside world. بمعنى هذه كتقول لنا داكشي اللي قريناه في القسم خاصنا نكونوا قادرين على اننا نخدموا به برا، ماشي داكشي اللي كتقرا في القسم يبقى في القسم، انما خاص التلاميذ يكونوا قادرين على انهم يوظفوا داكشي اللي كيتعلموه في القسم برا. It focuses on learner centered. بمعنى هاد learner centered هذه كتخلينا التلميذ هو المحور، واحد المحور في بناء العمليه التعليميه التعلميه، يعني واحد الركيزه اساسيه اللي كيساهم لنا في بناء الدرس. شنو هما السي 5؟ شنو بان لكم في هاد السي 5؟ well سي 5 كما كتشوفوا عندنا في السلايدز according to SBA the teaching of English should address 5 areas. شنو هما الخمسه ديال ال 5 areas؟ كاين عندنا الكوميونيكيشن، الكالتشرز، كونكشنز، كونفرجنس، الكوميونيتيز. وفي النكست سلايد غادي نتعرفوا على شنو هما هاد الكوميونيكيشن كيفاش زعما. عندنا الكوميونيكيشن بمعنى أن learners will communicate in both oral and written forms, interpret both oral and written messages, show cultural understanding and present oral and written information to various audiences for a variety of purposes. بمعنى أن التلاميذ خصهم يكونوا قادرين على فهم والتحدث. الفهم يعني فهم oral and written forms، أنهم يسمعوا شي نص ولا يسمعوا شي حوار ويفهموه، يقراو شي حاجة شي رسالة ولا شي نص ويفهموه، ويكونوا قادرين على أنهم يخاطبوا، سواء يكونوا قادرين على التحدث orally يعني fluently، يكونوا قادرين على أنهم يهضروا باللونجلي بشي طلاقة، ويكونوا قادرين على أنهم يكتبوا لنا شي نص هو accuracy and fluently and بالإضافة أنهم يبينوا هذاك الفهم ديالهم ديال الثقافات الأخرى. مثلا ملي كنكون كتب أنا شي نص خاصني نحترم فيه المبادئ الثقافات الأخرى. مثلا عندنا second area هي cultures. Learners will gain deeper understanding of their culture and other cultures in terms of their perspectives. بمعنى هنايا التلاميذ ولا المتعلمين حق راه كاين واحد الفرق بين learners والتلاميذ. So we'll focus here on learners. learners كيكونوا مشاركين في بناء الدرس، while students كيكونوا فقط غير كمتلقي، غير كيسمع الأستاذ شنو كيقول وصافي. Learners will gain deeper understanding of their culture and other cultures in terms of their perspective. هنايا المتعلمين غادي يحصلوا على واحد الفهم للثقافة ديالتهم والثقافات الأخرى، سواء فيما يخص perspectives, values, attitudes, المواقف، القيم، الممارسات، patterns of social interaction for example, and products, music, food, laws. And now connections, the third area هي connections. Learners will make connections with other subjects areas and acquire information and use through English for their own purpose. هذه كما سبقنا أشرنا لها أن المتعلمين غيكونوا قادرين على أنهم يربطوا بين اللغة الإنجليزية والمواد الأخرى. Convergence. Learners will gain awareness of cross-cultural similarities and differences in terms of both language and culture. Convergence هنا هي التلاميذ بحال ملي كيكون عندهم واحد الفهم واحد الوعي. مثلا حنايا كمسلمين عندنا مجموعة من القيم اللي خاص كنحترموها. عندنا مثلا الصلاة، بالنسبة للناس الآخرين عندهم كيجيو يصلوا غير مثلا الويسترن بيبل ولا الناس المسيحيين exactly كيجيو نهار الحد كيصليو بحال هكا. يعني كتكون عندك واحد الثقافة واحد الوعي بالثقافة الآخر. مثلا لما مشيتي تحطيتي في الأمريكان ولا البريتن ما تكونش عندك واحد الكالتشرال شوك، واحد الصدمة ثقافية. عندنا الفايف اريا اللي هي الكوميونيتيز.
Learners will extend their learning experience from the classroom to the outside world through activities such as the use of the internet. هنايا كما قلنا كما سبقنا وصلنا اليوم ان التلاميذ داكشي اللي كيتعلموا في القسم خاصهم يكونوا قادرين على انهم يوظفوه خارج القسم. Okay, what are the types of standards? The 5 areas are related. Those 5 areas اللي درنا عليهم قبل اللي هما C5 related to the following types of standards. كاين عندنا first شنو هو التايب الاول هو ال content standards. هاد ال content standards are statements about what learners should know and be able to do with English. بمعنى انه شنو هما الحوايج اللي التلاميذ المتعلمين خاصهم يعرفوا يكونوا قادرين على انهم يديروا بهذه اللغه الانجليزيه. كاين عندنا ال performance standards show us how the learners have achieved the standards targeted. They refer to how learners are meeting a standard and show the learners' progress towards meeting a standard. كاين عندنا ال proficiency standards. These standards tell us how well learners should perform. Had standards also had the standards should be clear, observable, measurable, and well articulated. And I'll go to the next slide, which said what the teachers should be. Well, the teachers should establish effective standards to help learners acquire the necessary skills for better English learning. These standards enable the learners to develop the ability to think through problem solving and critical thinking, be tuned to quality work, develop communication skills, foster their connections with their community. And what is the environmental themes? بمعنى أن هذا standard based approach is concerned with teaching English through the environment themes. شنو هنا كقصدو بأن هذا المقصود هنا بأن هذه المقاربة بالمعايير ولا standard based approach كتهتم لينا بتدريس اللغة الإنجليزية في إطار المواضيع اللي كيكونوا التلاميذ familiar with، اللي كيكونوا التلاميذ معتادين عليها، يعني عارفينها، ماشي شي مواضيع غريبة. The environmental themes are issues and topics that students are familiar with because they are in contact with them in reality. بحالاش هاد المواضيع بحال مثلا كاين عندنا pollution, education, brain drain, health and problems and sustainable development. كاين عندنا these terms are very important because they make the classroom meaningful. علاش هاد teams important كما قلنا لك خاصهم يكونوا واحد environmental teams ولا teams that the students are familiar with كيخلونا الكلاسروم meaningful, authentic. meaningful بمعنى انهم هذاك الموضوع اللي كيقراوه راه غادي يستافدوا منه، غادي نوظفوه خارج القسم، ماشي كيقراوه غير في القسم وصافي. الاوثنتيك هي كيف ما قلنا not strange for the learners, motivating and enjoyable. well عندنا هنايا في هذا السلايد غادي نقراو غادي نتعرفوا على كيفاش how we can design a lesson plan through standards. A lesson that addresses a particular standard should include the following features. في lesson plan شنو خاصو يتكون لنا من؟ خاصو تكون لنا من goals and rationale of the lesson which describe the general rationale for teaching your lesson. Second, focus content area. Identify the major skills, strategies, language items, and knowledge which you will target with your lesson. The standards addressed provide a brief rationale explaining how your lesson addresses these standards. And teaching procedures identify the major steps and components of your lesson. عندنا هنايا في السلايد the strengths of the standard-based approach, vice versa the limits of standard-based approach. غنبداو بالstrengths. شنو هما الstrengths؟ كاين عندنا الأولى the adoption of measurable standards ensure that students will acquire the necessary skills, competencies, and knowledge at the end of each level. It is based on the idea that all students can succeed and are capable of continuous improvement. All students will complete their coursework so they leave secondary school prepared for university or technical training. Technical training كتعني التكوين. Standards-based instruction guides planning and instruction and helps teachers keep their focus on the learning targets.
وشنو هما الليميتس ديال standards based approach؟ كاين عندنا جوج. اولا standards can lead to inappropriate outcomes when teachers fail to establish effective standards، والاخرى اللي هي the focus on a rigid set of goals makes students lose their motivation and interest in learning. Okay, and now we are going to move to the essential parts of this presentation, which are what are the activities that are used in standard-based approach. Well, the activities that can be used in standard-based approach are first, to help learners attain the prescribed standards in the 5C's areas. Teachers should provide opportunities to develop the ability to think through problem solving. This is the first activity. Decision making, critical, creative, and analytical thinking, imagining places, times, and situations different from their own, developing and testing hypotheses, transferring their English language learning competencies to other learning situations. Second, to develop communication skills through constructing and defending an argument, working effectively in those groups, communicating plans and processes for reaching goals. And three, foster their connections with their community through being able to recognize the responsibilities and rights as citizens and acting accordingly, being willing to work hard and being long life learners, contributing to the aesthetic and cultural life of their community in any way they can. And we are now going to move to the techniques that are used in SBA approach. SBA. Dialogues. First, we have dialogues, discussions, speaking activities, tasks, and projects. And we're going in the next videos. We are going to explain what are tasks, projects, activities, and what is the difference between those terms. And well, this is the end of this presentation. I hope you benefit from this video. If you have any comments, please leave it below, and please don't forget to subscribe, like, and share the video with your colleagues. Thank you.